হ্যালো স্টুডেন্ট, টুডে আমরা আজকে একটা খুব সুন্দর ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম করব ফোর্স সিস্টেমের ওপর, মেনলি কোপ্লেনার কনকারেন্ট ফোর্স সিস্টেমের ওপর প্রবলেম করব। কোপ্লেনার মিন্স ফোর্সগুলো একই প্লেনে থাকবে, কনকারেন্ট ফোর্সেস মানে ফোর্সগুলো একটা পয়েন্টে মিট করবে। আওয়ার প্রবলেম ইজ অ্যান unknown force P keeps the four coplanar concurrent forces in equilibrium as shown in figure. এখানে ফোর্সগুলো দেখানো আছে। ফাইন্ড দ্য ফোর্স পি অ্যান্ড ইটস ডিরেকশান। আমরা যদি এই ফোর্স সিস্টেমে যে চারটে ফোর্স দেয়া আছে, যদি তাদের রেজাল্টেন্ট বের করি এবং ডিরেকশান অফ রেজাল্টেন্ট বের করি, তারপর আমরা পি একটা ফোর্স, রেজাল্টেন্টের ম্যাগনিটিউড যা তার ইকুয়াল হবে এবং ডিরেকশানটা রেজাল্টেন্ট ফোর্সের অপোজিট ডিরেকশান হবে, তাহলে এই ফোর্সগুলোকে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম করতে পারবো। এখানে দিস ইজ এক্স অ্যাক্সিস, দিস ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস। ইন ইস্ট ডিরেকশান, ইন এক্সের পজিটিভ ডিরেকশানে 18 নিউটন একটা ফোর্স আছে, 20 নিউটন ফোর্স এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডিরেকশানের সঙ্গে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে। 30 নিউটন একটা ফোর্স টুয়ার্ডস নর্থের দিকে এই ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে। আর একটা ফোর্স 10 নিউটন, এটা এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে। চারটে ফোর্স আছে। ফার্স্টে আমরা এদের রেজাল্টেন্ট বের করব। লেট আর resultant of the system of forces and theta inclination of the resultant. Now we know resolving all coplanar concurrent forces in horizontally and vertically, resolving all forces horizontally and vertically, we know summation of all horizontal force, summation of x equal to, our formula is P1 cos alpha 1 plus P2 cos alpha 2 plus P3 cos আলফা 3 প্লাস যদি আরও অনেক ফোর্স থাকে, এগুলো হচ্ছে ফোর্সগুলোর হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট। সামেশান অফ এক্স মিন্স হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্টগুলোর সামেশান। সিমিলারলি সামেশান অফ ওয়াই মিন্স সামেশান অফ অল vertical component of forces. Our formula P1 sin alpha 1 plus P2 sin alpha 2 plus P3 sin alpha 3 plus আরও যদি অনেক ফোর্স থাকে। আচ্ছা, একটা কথা মনে রাখতে হবে, এখানে যে ফোর্সগুলো আছে এই P1 P2 P3 P4, প্রত্যেকটা ফোর্সই কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডিরেকশানের সঙ্গে অ্যাঙ্গেলগুলো আমরা নেব।
এই ফোর্সটা এক্স অ্যাক্সিস পজিটিভ ডিরেকশানের সঙ্গে যেমন 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে, এই ফোর্সটা এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডিরেকশানের সঙ্গে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে। এই ফোর্সটা 30 নিউটন এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডিরেকশানের সঙ্গে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে। এই ফোর্সটা 10 নিউটন এক্স অ্যাক্সিসের পজিটিভ ডিরেকশানের সঙ্গে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করেছে? দিস ইজ 180 and this is 30, that means 210 degree. This angle is 210 degree. Okay, তার মানে alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 সব all force are measurement from this side, this x axis এর পজিটিভ দিকের সঙ্গে অ্যাঙ্গেলগুলো সব পড়বে। ওকে, নাও ইন দিস কেস summation of x, summation of all horizontal forces equal to 18 cos 0 degree, this is in this line x axis, so 0 degree, plus 20 cos 45 degree, plus 30 cos 90 degree, okay, plus 10 cos 200, this is 210 degree, 30 cos 210 degree equal to 23.48 Newton. Value of x, summation of x, পজিটিভ ভ্যালু বেরিয়েছে, ম্যাগনিটিউড 23.48 নিউটন। নাও summation of all vertical forces, summation of y equal to 18 sin 0 degree, this is 0 degree, plus 20 sin 45 degree, plus 13 sin 90 degree, plus 10 sin 210 degree, this is 180, this is 30, so 210 equal to value of summation of y equal to positive 39.14 Newton. Here summation of x and summation of y all value are positive, so resultant must be in first quadrant. In first quadrant x positive, y positive. Okay, now magnitude of resultant formula r equal to root over summation of x square plus summation of y square equal to root over summation of x এর value 23.48 square plus 39.14 square equal to 45.64 Newton. This is the value of magnitude of resultant. This is the answer. And direction of resultant theta equal to formula theta equal to tan inverse summation of y by summation of x equal to tan inverse 39.14 by 23.48 equal to theta equal to 59.04 degree. Okay, here x এর ভ্যালু summation of x and summation of y all value are positive, so resultant must be in first quadrant.
summation of x equal to 23.48 Newton, summation of y 39.14 Newton. So resultant are 45.64 Newton and angle theta equal to 59.04 degree. The value of P which equilibrium the system, the value of P must be equal to the value of the resultant, that means 45.64 Newton, and direction of P force which equilibrium the system must be opposite the direction of resultant. Here value of P in opposite direction, P equal to 45.64 Newton, and in this direction, resultant direction in this direction, and the equilibrium force direction P in opposite direction in this direction downward, and angle must be 59.04 degree. The force P keep the forces system of forces in equilibrium, hence the value of P is equal to R, but the direction is opposite to it. আমরা এখানে শুধুমাত্র এই ফিগারটা দেবো এবং ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো, অ্যাঙ্গেলটা দেখিয়ে দেবো, ডিরেকশানটা দিয়ে দেবো, আর এখানে লিখে দেবো ফোর্স পি অ্যান্ড ইটস ডিরেকশান শোন ইন ফিগার। ওকে, এইটুকু করলেই হবে, ডিটেলসে করার দরকার নেই, এখানেই আমরা ফুল নাম্বার পেয়ে যাব। ওকে, ইট ইজ ক্লিয়ার মাই স্টুডেন্ট, থ্যাংক ইউ।